Tanya manobistam stapitam yena bhutale swayam rupa kadamayam tadati swaparantikam vandeham Shri Guru Yuttapada Kamalam Shri Guru Vaishnavam Scha Shri Rupam Sajajatam Sahagana Raghunath Tanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitam Cha Nama Om Vishnu Padaya Krishnastaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desa Tarine Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnave Bhyo Namaha. Namo Mahavaranyaya Krishna Prema Pradayate Jaya Krishna Chaitanya Amani Gora Srishe Namaha. Hey Krishna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Chabanu Sute Devi Pranamami Hari Priya. Okay. Bhagavad-gita, chapter 5, chapter 4, text number 5. Бхагавад-гита, 4 глава, текст 5. Shri Bhagavan Vacha Bahuni Me Vichitani Janmani Tavacharjuna Tanyaham Veda Sarvani Natvam Veda Parantapa. Personality of Godhead said, many you and I have passed. I can remember all of them, but you cannot, O subduer of the enemy. Итак, 5 текст. Верховный Господь сказал: и ты, и я рождались великое множество раз. Я помню все эти жизни, ты же не помнишь их, о покоритель врагов. Purport. In Brahma Samhita, we have information many incarnations of the Lord. Advaita Machyut Manadi Mananta Rupam Ajam Purana Puram Nava Yovanam Cha Vede Durlabam Adurlabamatma Bhakto Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. I worship the Supreme Personality of Godhead, Govinda Krishna, who is the original person, absolute, infallible, without beginning, although expanded into limited forms. He is still the same original, the oldest, and the person always appearing as a fresh youth. Such eternal, blissful, all-knowing forms of the Lord are usually not understood by the best Vedic scholars, but they are always manifest to pure and holy devotees. It also says in 539, Murti Shukala Niyamena Tishtan Nana Avatara Makarot Bhuvanishkintu
Krishna Swayam Samabhakparo Govindamadi Prusham Tamam Bhajami. I worship the Supreme Personality of God, Govinda, who is always situated in various incarnations as Ram, Nrsimha, and many sub-incarnations as well. But is the original personality of Godhead known as Krishna, and who incarnates personally also. In the Vedas also it is said that the Lord, all one without a second, manifests himself in innumerable forms. He is like the Vaidurya stone, which changes color yet remains one. All these multi-forms are understood by the pure and enlightened devotees, but not by simple study of the Vedas. Vedesh Durlabha Bhakto. Devotees like Arjuna are constant companions of the Lord, and the Lord incarnates. The associate devotees also incarnate in order to serve the Lord in different capacities. Arjuna is one of these devotees, and in this verse it is understood some millions of years ago, when Lord Krishna spoke the Bhagavad-gita to the God Vivaswan, Arjuna in a different capacity also present. But the difference between the Lord and Arjuna is that the Lord remembered the incident, whereas Arjuna could not remember. That is the difference between the part and parcel living entity and the Supreme Lord. Although Arjuna is addressed herein as a mighty hero who could subdue the enemies, he is unable to recall what had happened in his previous past births. Therefore, having a living entity, however great he may be in the material estimation, never equal the Supreme Lord. Комментарий. Anyone who is a constant companion of the Lord is certainly a living person, but he cannot be equal to the Lord. The Lord is described in the Brahma Samhita as infallible, which means that he never forgets himself, even though he is in material contact. Therefore, the Lord and the living entity can never be equal in all respects, even if the living entity is liberated as Arjuna. Although Arjuna is a devotee of the Lord, he sometimes forgets the nature of the Lord, but by the divine grace, the devotee can at once understand the infallible condition, might as well finish it, of the Lord, whereas a non-devotee or a demon cannot understand this transcendental nature. Consequently, these descriptions in the Gita cannot be understood by demonic brains. Krishna remembered acts which were performed by him millions of years before, but Arjuna couldn't, despite the fact that both Krishna and Arjuna are eternal in nature. We may also note herein that living entity forgets everything due to his change of body, but the Lord remembers because he does not change as such ananda body. He's Advaita, which means there is no distinction between his body and himself. Everything in relation to him is spirit, whereas the conditioned soul is different from his material body. Therefore, the Lord's body and the Lord and self are identical. His position is always different from that of the ordinary living entity, even when he descends to the material platform. The demons cannot adjust themselves to this transcendental nature of the Lord, which the Lord himself explains in the following verse. Комментарий. В Брахма Самхите 5.33 говорится о бесчисленных воплощениях Господа. Я поклоняюсь предвечному Верховному Господу Говинде Кришне, абсолютному, непогрешимому и не имеющему начала. Принимая бесчисленные образы, Господь, тем не менее, остается все той же изначальной личностью, самой древней и вечно юной. Вечные исполненные блаженства и знания воплощения Господа непостижимы даже для великих знатоков вед, но всегда доступны взору тех, кто безраздельно предан Господу. Далее в Брахма Самхите сказано: «Я поклоняюсь Верховному Господу Говинде Кришне, который неизменно является себя в виде разнообразных полных экспансий, таких как Рама и Нарисимха, множество частичных экспансий, но при этом он всегда остается предвечной личностью Бога, которая также приходит в этот мир в своем изначальном облике Кришны». В Ведах тоже сказано, что хотя Господь един, Он распространяет себя в бесчисленное множество образов, Он подобен камню в Вайдурья, который меняет цвет, но при этом остается самим собой. Постичь многочисленные воплощения Господа могут лишь те, кто безраздельно предан Ему, а не философы, которые только изучают Веды.
Преданные, подобные Арджуне, являются вечными спутниками Господа. Всякий раз, когда Господь воплощается в материальном мире, они приходят вместе с Ним, чтобы в том или ином качестве служить Ему. Арджуна один из таких преданных, и из этого стиха мы узнаем, что миллионы лет назад, когда Господь Кришна рассказывал Бхагавад-гиту Богу Солнца Вивасвану, Арджуна в другом облике также находился рядом с ним. Но разница между Господом и Арджуной заключается в том, что Господь помнит об этом, а Арджуна нет. Это отличает Верховного Господа от его неотъемлемых частиц индивидуальных существ. Хотя Арджуна назван здесь великим героем, покорителем врагов, он не способен помнить о том, что происходило с ним в прошлых жизнях. Иначе говоря, индивидуальное существо, каким бы великим с материальной точки зрения оно не было, никогда не сможет стать равным Верховному Господу. Все вечные спутники Господа, безусловно, являются освобожденными душами, но они никогда не смогут сравняться с Господом. В Брахма-самхите Господь назван непогрешимым Ачюта. Это значит, что он не забывает себя, даже когда находится в материальном мире, тогда как обыкновенное существо, соприкасаясь с материей, не помнит своей прошлой жизни. Поэтому Господь и индивидуальная душа никогда не бывают равными во всех отношениях, даже если душа является освобожденной, как Арджуна. Хотя Арджуна преданный Господа, он иногда забывает о том, какое положение занимает Господь. Но по милости Господа преданный может мгновенно осознать, что Господь велик и непогрешим, тогда как непреданные или демоны не в состоянии постичь его божественную природу. Поэтому люди с демоническим складом ума не способны понять смысл этого и других аналогичных стихов Бхагавад-гиты. Кришна помнит о том, что он делал миллионы лет назад, а Арджуна не помнит, хотя по природе своей оба они вечные существа. Необходимо также отметить, что обыкновенное существо забывает обо всем, что происходило с ним, потому что вынуждено менять тела, а Господь помнит, так как его тело Сатчитананда, вечное и неизменно. Он Адвайта, между его телом и им самим нет разницы. Все, что так или иначе связано с ним, имеет духовную природу, но тело обусловленной души материальное и отлично от нее самой. Поскольку тело Господа тождественно ему самому, то даже не сходя в материальный мир, он сохраняет свое положение, отличное от положения обыкновенных существ. Демоны не в состоянии постичь божественную природу Господа, о которой он сам рассказывает в следующем стихе. Finished? Yeah. All right. Okay, verse 6, chapter 4, verse 6. Arjuna Vacha, Ajopi son of Yayatma, Bhutanam Ishwaropi son. Oh, Ajopi son of Yayatma, Bhutanam Ishwaropi son. Prakritim Swamadishtaya, Sambhavam Yatma Mayaya. Although I am unborn and my transcendental body never deteriorates, and although I am the Lord of all living entities, I still appear in every millennium in my original transcendental form. Следующий стих. Хотя я не рожденный, и мое трансцендентное тело нетленно, хотя я повелитель всех живых существ каждую эпоху силой своей внутренней энергии, я появляюсь в этом мире в своем изначальном духовном облике. Purport. The Lord has spoken about the peculiarity of his birth. Although he may appear like an ordinary person, he remembers everything of his many, many past births, whereas a common man cannot remember what he has done even a few hours. If someone has asked what he did exactly at the same time one day earlier, it would be very difficult for a common man to answer immediately, unless he's perfectly regulated. Comment. He would surely have to dredge his memory to recall what he was doing exactly at the same time one day before. And yet, men often dare claim to be God or Krishna. One should not be misled by such meaningless claims. Then again, the Lord explains his prakriti or his form. Prakriti means nature, as well as swarup, or one's own form. The Lord says that he appears in his own body. He does not change his body, as a common living entity changes from one body to another. The conditioned soul may have one kind of body in the present birth, but he has a different body in the next birth. In the material world, the living entity has no fixed body,
but transmigrates from one body to another. The Lord, however, does not do so. Whenever he appears, he does so in the same original body by his internal potency. In other words, Krishna appears in this material world in his original eternal form with two hands holding a flute. He appears exactly in his eternal body, uncontaminated by material world. Although he appears in the same transcendental body in his Lord of the universe, he still appears that he takes his birth like an ordinary living entity. Although the body does not deteriorate like a material body, it still appears that Lord Krishna grows from childhood to boyhood and from boyhood to youth. But astonishingly enough, he never ages beyond youth. At the time of the Battle of Kurukshetra, he had many grandchildren at home. In other words, he had sufficiently aged by material calculations. Still, he looked just like a young man, 20 or 25 years old. We never see a picture of Krishna in old age because he never grows old like us. Although he's the oldest person in the whole creation. Okay? Комментарий. Господь говорит здесь об особенностях своего появления на свет. Рождаясь словно обыкновенный человек, он тем не менее помнит все, что происходило с ним во время великого множества прошлых жизней, в кавычках. Тогда, как обыкновенному человеку, бывает трудно вспомнить даже то, чем он занимался несколько часов назад. Если спросить любого из нас, что мы делали в это же время вчера, мы вряд ли ответим сразу. Обыкновенному человеку наверняка придется напрягать память, чтобы вспомнить, что происходило с ним накануне. И все же, находятся люди, которые осмеливаются называть себя Богом или Кришной. Их бессмысленные заявления не должны сбивать нас с толку. Махарадж добавил, что только если человек суперрегулируемый расписание дня, то тогда он может вспомнить. В этом стихе Господь также говорит о своей пракрити или форме. Слово пракрити может переводиться как природа или как собственная форма сварупа. Господь говорит, что Он приходит в материальный мир в собственном теле. Он не меняет тело, как это делает обыкновенное живое существо. В этой жизни у обусловленной души одно тело, а в следующей другое. В материальном мире у живого существа нет постоянного тела. Ему приходится переселяться из одного тела в другое. Но Господь не подвержен этому. Всякий раз, когда Он появляется в материальном мире, Он приходит в своем изначальном облике и делает это с силой своей внутренней энергии. Иначе говоря, Кришна появляется в материальном мире в своем изначальном вечном облике с двумя руками, в которых Он держит флейту. Он появляется в своем вечном теле, не оскверненном материей, но хотя Господь не сходит в материальный мир, в духовном теле является повелителем Вселенной, на первый взгляд может показаться, что Он рождается совсем как обыкновенное существо. И хотя тело Господа, в отличие от материального тела, не подвержено изменениям, кажется, будто Он растет, из ребенка превращается в подростка, а затем в юношу. Но, что самое удивительное, Он всегда остается молодым. К тому времени, когда произошла битва на Курукшетре, у Кришны уже было много внуков, иначе говоря, по материальным меркам он находился в преклонном возрасте. Тем не менее, он выглядел молодым человеком 20-25 лет. Мы никогда не увидим изображение Кришны в старости, потому что, в отличие от нас, он никогда не стареет, хотя является самым старым во всем творении, во все времена, в прошлом, настоящем и будущем. Его тело и разум не стареют и не меняются. Отсюда ясно, почему даже приходя в материальный мир, Господь остается нерожденным, почему его разум и вечно трансцендентное тело, исполнено блаженства и знания, называется нетленным. The Vedas also confirm that the Supreme Personality of Godhead is unborn, yet he appears to take birth in multi-manifestations. The Vedic supplementary literature has also confirmed that even though the Lord appears to be taking his birth, he is still without change of body. In the Bhagavatam, he appears before his mother as Narayan, with 4 hands and the decorations of 6 kinds of opulences. His appearance in his original eternal form is his causeless mercy, bestowed upon the living entities
so that they can concentrate on the Supreme Lord as He is, and not on mental concoctions and imaginations, which the impersonalist wrongly thinks is the Lord's forms to be. The word Maya, or Atma Maya, refers to the Lord's causeless mercy, according to Vishwakosh Dictionary. The Lord is conscious of all His previous appearances and disappearances, but a common living entity forgets everything about his past body as soon as he gets another body. He is the Lord of all living entities because He performs wonderful superhuman activities while He's on this earth. Therefore, the Lord is always the same absolute truth and is without differentiation between His form and self, or between His quality and body. The question may now be raised as to why the Lord appears and disappears in this world, and that will be explained in the next verse. Явление Господа и Его уход подобны движению Солнца, которое встает, проходит над нами, а затем исчезает из виду. Когда Солнце исчезает, мы думаем, что оно село, а когда оно вновь появляется у нас перед глазами, мы говорим, что Солнце зашло над горизонтом. На самом деле Солнце всегда остается на небе, а поскольку наши органы чувств несовершенны, мы считаем, будто оно то появляется, то исчезает. Явление Господа Кришны и Его уход не похожи на рождение и смерть обыкновенного существа. Благодаря могуществу Его внутренней энергии Он всегда остается вечным, исполненным блаженства и знания. И Его не может коснуться материальная скверна. В Ведах также сказано, что хотя Верховный Господь не рожден, кажется, будто Он рождается, появляясь в разных обликах. В Писаниях, дополняющих Веды, говорится, что даже, казалось бы, рождаясь в материальном мире, Господь не меняет тело. Из Бхагавата мы узнаем, что Он предстает перед Своей Матерью в образе четырехрукого Нараяна, украшенным всеми 6 совершенствами. Приходя в материальный мир в своем изначальном вечном облике, Верховный Господь являет живым существам беспричинную милость. Благодаря этому они могут сосредоточить свой мысленный взор на истинном образе Господа, а не на некоем воображаемом образе, придуманном имперсоналистами. Согласно словарю Вишвакоша, слово «майя» или «атма майя» может указывать на беспричинную милость Господа. Господь помнит все свои предыдущие явления и уходы, а обыкновенное существо, получив новое тело, сразу же забывает о том, что происходило с ним в предыдущей жизни. Господь является повелителем всех живых существ, ибо, приходя на землю, Он совершает чудесные сверхчеловеческие деяния. И так Господь всегда остается неизменной абсолютной истиной. Между Его телом и самим нет никакой разницы. Тогда может возникнуть вопрос, почему Господь появляется в этом мире, а затем покидает его. Ответ на этот вопрос дается в следующем стихе. Chapter 4, Text 7. Yada yada dharmasya glanirpavati bharata abhyutanama dharmasya tadatmanam shujamyaham. Whenever and wherever there is a decline in religious practice, O descendant of Bharat, and a predominant rise of irreligion, at that time I descend myself. Purport. The word shujami is significant herein. Shujami cannot be used in the sense of creation, because according to the previous verse, there's no creation of the Lord's form or body, since all the forms are eternally existent. Therefore, shujami means the Lord manifests Himself as He is, although the Lord appears on schedule, namely at the end of the Dwapara Yuga, in the 28th millennium of the 7th Manu, in the one day of Brahma. He has no obligation to adhere to such rules and regulations, because He is completely free to act in many ways at His will. He therefore appears by His own will whenever there is a predominance in irreligiosity and a disappearance of true religion. Principles of religion are laid down in the Vedas, and any discrepancy in the matter of properly executing the rules of the Vedas makes one irreligious. In the Bhagavatam, it is stated that such principles are the laws of the Lord. Only the Lord can manufacture a system of religion. The Vedas are also accepted as originally spoken by the Lord Himself to Brahma from within His heart.
Therefore, the principles of Dharma, our religion, are the direct orders of the Supreme Personality of Godhead. Dharmam tu sakshat bhagavat pranitam. These principles are clearly indicated throughout the Bhagavad-gita. The purpose of the Vedas is to establish such principles under the order of the Supreme Lord, and the Lord directly orders at the end of the Gita that the highest principle of religion is to surrender unto Him only and nothing more. The Vedic principles push one towards complete surrender unto Him, and whenever such principles are disturbed by the demoniac, the Lord appears. From the Bhagavatam, we understand that Lord Buddha is the incarnation of Krishna, who appeared when materialism was rampant and materialists were using the pretext of the authority of the Vedas. Although there are certain restrictive rules and regulations regarding animal sacrifice for particular purposes in the Vedas, people of demonic tendencies still took to animal sacrifice without reference to the Vedic principles. Lord Buddha appeared in order to stop this nonsense and to establish the Vedic principles of nonviolence. Therefore, each and every avatar or incarnation of the Lord has a particular mission, and they are all described in the revealed scriptures. No one should be accepted as an avatar unless he's referred to in the scriptures. It is not a fact that the Lord appears only on Indian soil. He can manifest himself anywhere and everywhere, and whenever he desires. In each and every incarnation, he speaks as much about religion as can be understood by the particular people under that particular circumstances. But the mission is the same, to lead people to God consciousness and obedience to the principles of religion. Sometimes he descends personally, sometimes he sends his bona fide representative in the form of his son, servant, or himself in some disguised form. Следующий стих и комментарий. Всякий раз, когда религия приходит в упадок и воцаряется безбожие, я сам не вхожу в этот мир, а потомок Бхараты. Комментарий. Особого внимания в этом стихе заслуживает слово «среджами». Оно не может означать сотворение, поскольку, как явствует из предыдущего стиха, тело Господа никогда не было сотворено. Все его образы существуют вечно, поэтому слово «среджами» указывает на то, что Господь является свой истинный образ. Хотя Господь не сходит в материальный мир в определенное время, один раз в день Брамы, в конце Двапара-юги, 28 после проявления седьмого ману, он не обязан строго придерживаться этих сроков, ибо волен поступать так, как сам того желает. Он приходит в материальный мир по своей воле, всякий раз, когда попирается истинная религия, начинает торжествовать безбожие. Заповеди религии изложены в Ведах, и нарушая их, люди превращаются в безбожников. В Бхагаватам сказано, что законы религии – это законы Бога, установить их может только сам Бог. Как известно, Веды первоначально были даны самим Господом, который рассказывал их Брахме, находясь в его сердце. Таким образом, законы дхармы религии являются прямым указанием верховной личности Бога. Все они предельно ясно изложены в Бхагавад-гите. Назначение Вед утвердить законы религии в соответствии с волей Верховного Господа. В конце Гиты Господь прямо говорит, что высший закон религии заключается в том, чтобы предаться Ему и отказаться от всего прочего. Предписание Вета побуждает человека безраздельно предаться Господу, и когда демоны нарушают их, Господь сам приходит в материальный мир. Из Бхагавата мы узнаем, что Господь Будда, одно из воплощений Кришны, появился на земле в пору засилья материализма, когда люди оправдывали свои грехи, ссылаясь на предписание Вет. Хотя Веды строго ограничивают принесение жертв животных, в то время люди с демоническим складом ума совершали жертвоприношение животных. Здесь считается указаниями Вед. Господь Будда пришел на землю, чтобы прекратить этот произвол и утвердить ведический принцип ненасилия. Каждый аватар воплощения Господа не сходит в материальный мир с определенной миссией, и все эти аватары описаны в шастрах. Соответственно, того, кто не упомянут в шастрах, нельзя считать аватарой. Не следует думать, будто Господь проявляется только на земле Индии. Он может явиться всюду, где пожелает и когда ему угодно. Каждое воплощение Господа говорит людям о религии ровно столько, сколько они способны принять в соответствии с уровнем своего развития и условиями жизни. Но цель всех аватар одна – побудить людей следовать заповедям религии
помочь им развить сознание Бога. Иногда Господь приходит в материальный мир сам, иногда посылает своих представителей в образе своего сына или слуги, а иногда появляется как сокрытое воплощение. The principles of Bhagavad-gita were spoken by Arjuna, to Arjuna, and for that matter, to other highly elevated persons, because he was highly advanced compared to ordinary persons in other parts of the world. 2 + 2 = 4 is a mathematical principle that is true in the beginner's arithmetic class and in the advanced class as well. Still, there are higher and lower mathematics. In all incarnations, the Lord, therefore, the same principles are taught, but they appear to be higher and lower in varied circumstances. The higher principles of religion begin with the acceptance of the 4 orders and 4 statuses of social life, and will be explained later. The whole purpose of the mission of incarnations is to arouse Krishna consciousness everywhere. Such consciousness is manifest and non-manifested only under different circumstances. Господь поведал Бхагавад-гиту Арджуне, а вместе с ними другим возвышенным душам, поскольку Арджуна по уровню своего развития значительно превосходил обыкновенных людей, жителей буддийских и света. 2 + 2 = 4, как в начальной школе, так и в высшем учебном заведении. Но помимо арифметики существует еще высшая математика. Подобно этому все воплощения Господа учат одним и тем же заповедям и законам, однако в зависимости от обстоятельств эти заповеди могут внешне отличаться друг от друга. Высшая религия начинается с разделения общества на 4 варны и 4 ашрамы, о чем будет сказано в последующих стихах. Цель прихода всех воплощений Господа — распространять в мире сознание Кришны. Это сознание иногда проявлено в обществе, а иногда нет, в зависимости от обстоятельств. Verse 8, Parichanaya sadhanam vinashaya traduskritam dharma samstapanartaya sambhavami yuge yuge. To deliver the pious and annihilate the miscreants, as well as to re-establish the principles of religion, I myself appear millennium after millennium. Jai Shri Krishna. Следующий стих, 4:8. Чтобы освободить праведников и уничтожить злодеев, а также восстановить устой религии, я прихожу сюда из века в век. According to Bhagavad-gita, a sadhu, holy man, is a man in Krishna consciousness. A person may appear to be irreligious, but if he has the qualifications of Krishna consciousness wholly and fully, he is to be understood to be a sadhu. And duskritam replies to those who do not care for Krishna consciousness. Such miscreants, or duskritam, are described as foolish and the lowest of mankind, even though they may be decorated with mundane education, whereas a person who is 100% engaged in Krishna consciousness is accepted as a sadhu, even though such a person may be neither learned nor well cultured. As far as the atheistic are concerned, it is not necessary for the Supreme Lord to appear as he is to destroy them, as he did with the demons Ravan and Kamsa. The Lord has many agents who are quite competent to vanquish demons, but the Lord especially descends to appease his unalloyed devotees who are always harassed by the demoniac. A demon harasses a devotee, even though the latter may happen to be his kin. Although Prahlad Maharaj was the son of
Hiranyakasipu, he was nonetheless persecuted by his father. Although Devaki, the mother of Krishna, was a sister of Kamsa, she and her husband Vasudeva were persecuted not only because Krishna was to be born to them. So Lord Krishna appeared primarily to deliver Devaki rather than to kill Kamsa. But both were performed simultaneously. Therefore, it is said that to deliver the devotee and vanquish the demon, miscreants, the Lord appears in different incarnations. Комментарий. Согласно Бхагавад-гите, саду святой – это человек, обладающий сознанием Кришны. Того, кто в полной мере обладает сознанием Кришны, следует считать саду, даже если он не кажется очень набожным. Слово душкритам относится к тем, кто пренебрегает сознанием Кришны, даже если такие нечестивцы очень образованы. Они все равно остаются глупцами и низшими из людей. Тогда как человек, поглощенный деятельностью сознания Кришны, является саду, хотя может и не отличаться высокой образованностью и культурой. Что касается безбожников, то чтобы уничтожить их, Верховному Господу нет необходимости приходить самому, как это было в случае с демонами Равана и Камса. У него есть много помощников, вполне способных справиться с этой задачей. Господь приходит в материальный мир прежде всего для того, чтобы помочь своим чистым преданным, которым не дают покоя демоны. Демоны преследуют преданных, даже если тем приходится им родственниками. Так Махарадж Прахлад был сыном Хираньякашипу, ему пришлось немало перетерпеть от своего отца демона. Деваки, мать Кришна, была сестрой Камса, но несмотря на это, он заточил ее вместе с мужем Васудева в тюрьму, потому что у них должен был родиться Кришна. И Господь Кришна пришел в первую очередь для того, чтобы освободить Деваки, а не для того, чтобы убить Камсу, хотя он одновременно сделал и то, и другое. Вот почему в этом стихе сказано, что Господь приходит в материальный мир в образе различных воплощений, чтобы освободить преданных, уничтожать злодеев демонов. In Chaitanya Charitamrita, Krishna Das Kaviraj, the following verses summarize these principles of incarnation. Shristi hetu se murti papanche avatare, se ishvara murti avatara, nama adare. Maya tita padavyome sabara avastana, vishwe avatari dare, avatara nama. The avatar, the incarnation of Godhead, descends from the kingdom of God for material manifestation. And the particular form of the personality of Godhead who so descends is called the incarnation or avatar. Such incarnations are situated in the spiritual world, the kingdom of God. When they descend to the material creation, they assume the name avatar. Читание Чаритамрити Кришнадас Кавирадж дает следующее определение аватара Господа. Верховный Господь не сходит из своего царства, чтобы явить себя в материальном мире. Образ Господа, в котором он появляется в материальной вселенной, называют его воплощением или аватарой. Изначально все эти экспансии пребывают в духовном мире, в царстве Бога, а когда они приходят в материальный мир, их называют аватарами. There are various kinds of avatars, such as Purusha avatars, Guna avatars, Leela avatars, Shaktivesa avatars, Manvantara avatars, and Yuga avatars, all appearing on schedule all over the universe. But Lord Krishna is the primeval Lord, the fountainhead of all avatars. Lord Krishna descends for the specific purpose of mitigating the anxieties of the pure devotees, who are very anxious
У всех пропал Махарадж или только у меня? Да, пропал. Наверное, там что-то сломалось. Подождем пару минут. Спасибо. Okay. Temporary break there. Hare Krishna. Welcome back. The Lord says he incarnates. This indicates that he incarnates also in the age of Kali. As stated in the Srimad Bhagavatam, the incarnation of the age of Kali is Lord Chaitanya Mahaprabhu, who spread the worship of Krishna by the Sankirtan movement, congregational chanting of the holy names, and spread Krishna consciousness throughout India. He predicted that this culture of Sankirtan would be broadcast all over the world, from town to town and village to village. Lord Chaitanya is as the incarnation of Krishna, personality of Godhead, is described secretly, but not directly in the confidential parts of the real scriptures like Upanishad, Mahabharata, and Bhagavatam. The devotees of the Lord are very much attracted by the Sankirtan movement of Lord Chaitanya. This avatar of the Lord did not kill the miscreants. He delivers them by his cause of mercy. Есть разные типы аватар: Пуруша, Гуна, Лила, Шактивеша, Манвантара, Юга аватары. Все они появляются на разных планетах Вселенной в строго определенное время. Но Господь Кришна – это Бог в своем изначальном облике и источник всех аватар. Шри Кришна приходит в материальный мир для того, чтобы утешить своих чистых преданных, которые жаждут увидеть Господа и его вечные вриндаванские игры. Так главная цель, ради которой Кришна является в этот мир – порадовать чистых преданных. Господь говорит, что Он приходит в материальный мир из века в век. Это значит, что Он воплощается и из век Кали. Как сказано в Шримад Бхагаватам, в век Кали Господь приходит на землю в образе Шри Чайтаньи Махапрабху. Господь Чайтанья призвал людей поклоняться Кришне, дав им для этого метод санкиртаны, совместного пения святых имен. И сам распространил сознание Кришны по всей Индии. Он же предсказал, что движение санкиртаны шествует из города в город, и селение распространится по всему миру. Воплощение Кришны, личности Бога в образе Господа Чайтаньи, описано в сокровенных частях священных писаний, таких как Упанишады, Махабхарата и Бхагаватам, но не прямо, а намеками. Движение санкиртаны Господа Чайтаньи очень привлекает всех преданных Кришны. Эта аватара Господа не убивает злодеев, а спасает их по своей беспричинной милости. Okay, number 9, famous Janmashtami verse, right? Janma karma chame divyam evam yo veti tatvataha tattva deham punarjanma naiti mam eti so Arjuna. For one who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving the body, take his birth again in this material world, but attains my eternal abode, O Arjuna. Известный стих рождения Кришны. Тот, кто знает божественную природу моего явления и деяния, никогда больше не рождается в материальном мире. Покинув тело, он достигнет моей вечной обители, о Арджуна. Purport. The Lord's descent from his transcendental abode is already explained in the 6th verse. The one who can understand the truth of the appearance of the personality of Godhead is already liberated from material bondage. Therefore, he returns to the kingdom of God immediately after quitting this present material body. Such liberation of the living entity from material bondage is not at all easy. The impersonalists and the yogis attain liberation only after much trouble and after many, many births. Even then, the liberation they achieve, merging into the impersonal Brahmajyoti of the Lord, is only partial, and there is a risk of returning to this material world.
But the devotee, simply by understanding the transcendental nature of the body and activities of the Lord, attains the abode of the Lord after ending this body and does not run the risk of returning to this material world. In the Brahma Samhita 533, it is stated that the Lord has many forms, Advaitam, Achyutam, Anadim, Anantarupam. Although there are many transcendental forms of the Lord, they are still one and the same Supreme Personality of Godhead. One has to understand this fact with conviction, although they are incomprehensible to mundane scholars and empiric philosophers. As stated in the Vedas, Purusha Bodhini Upashad, Eko Devo Nitya Lilanurukto, Bhakta Vyapi Ridyantar Atma. The one Supreme Personality of Godhead is eternally engaged in many, many transcendental forms in relationships with his unalloyed devotees. This Vedic version is confirmed in this verse by the Gita, personally by the Lord. He who accepts the truth on the strength of the authority of the Vedas and of the Supreme Personality of Godhead and does not waste time in philosophical speculations attains to the highest perfectional stage of liberation. Simply by accepting this truth on faith, one can, without a doubt, attain liberation. The Vedic version, Tattvamasi, is actually applied in this case. Anyone who understands Lord Krishna to be the Supreme, or who says unto the Lord, you are the Supreme, the Personality of Godhead, is certainly liberated instantly, and consequently his entrance into the transcendental association of the Lord is guaranteed. In other words, such a faithful devotee of the Lord attains perfection, and this is confirmed in the following Vedic assertion. Комментарий. В 6 стихе рассказывалось о том, как Господь не сходит в материальный мир из своей духовной обители. Тот, кто постиг истинную природу его явления, уже освободился из материального плена, поэтому, покинув свое нынешнее материальное тело, он сразу вернется в Царство Бога. Вырваться из материального плена необычайно трудно, имперсоналисты и йоги получают освобождение ценой великих усилий, и то лишь спустя много жизней. К тому же освобождение, которое они обретают, погружаясь в безличное Брахма-джоти, Господа нельзя назвать полным, так как оно не исключает возможность их возвращения в материальный мир. Однако преданный, постигший божественную природу тела Господа и его деяний, покинув тело, попадает в Царство Бога и больше никогда не возвращается в материальный мир. В Бхагавад-гите 5.33 говорится, что у Господа великое множество различных экспансий воплощения, Адвайтам, Ачутам, Анадим, Анантарупам. Но несмотря на то, что у Господа очень много трансцендентных образов, все они есть одна и та же Верховная Личность Бога. Это истина недоступна пониманию мирских и ученых и философов, но преданные должны твердо усвоить ее. В Ведах сказано: Tameva viditvati mritameti nanya panta vidyate yanyaya. One can attain perfect stage of liberation from birth and death simply by knowing the Lord, the Supreme Personality of Godhead. And there's no other way to achieve this perfection. Sveta Svatara Upanishad 3.8. There is no alternative means that anyone who does not understand Lord Krishna as the Supreme Personality of Godhead is surely in ignorance. Consequently, he will not attain salvation simply, so to speak, by licking the outer surface of the bottle of honey or by interpreting the Bhagavad-gita according to mundane scholarship. Such empiric philosophers may assume very important roles in the material world, but they are not necessarily eligible for liberation. Such puffed up mundane scholars have to wait for the causeless mercy of the devotee of the Lord. One should therefore cultivate Krishna consciousness with faith and knowledge, and in this way attain perfection.
Sorry, I was disconnected. В Ведах сказано, единственный Верховный Господь, принимая множество божественных обликов, общая лицо со своими чистыми преданными, их взаимоотношения вечны. Господь сам подтверждает это в данном стихе Бхагавад-гиты. Тот, кто признает эту истину, полагаясь на авторитет ответы Верховной Личности Бога, и не тратит время на философские поиски, освобождается из материального плена и достигает высшего совершенства. Достаточно лишь верить в эту истину, чтобы обрести освобождение. Именно она раскрывает подлинный смысл ведического афоризма «Татва Амаси, ты тот». Каждый, кто осознал, что Господь Кришна Всевышний и, обращаясь к Нему, говорит «Ты и есть тот самый Верховный Брахман, Личность Бога», очень быстро обретает освобождение, в будущем непременно вступит в трансцендентное общение с Господом. Иными словами, преданный Господа, обладающий такой верой, достигает совершенства, что также подтверждается в Ведах, где сказано: чтобы раз и навсегда освободиться из круговорота рождения и смерти, необходимо постичь Бога, Верховную Личность. Другого пути к совершенству не существует. Швиташвара Упанишад. Утверждение о том, что другого пути не существует, следует понимать так. Если человек не осознает, что Кришна Верховная Личность Бога, он, безусловно, находится под влиянием гуны невежества, и потому никогда не сможет обрести освобождение, как бы он ни старался проникнуть в смысл Бхагавад-гиты, опираясь на свою мирскую эрудицию. Его можно сравнить с тем, кто облизывает снаружи банку с медом. Такие философы гьяни могут иметь авторитет в материальном мире, но это еще не гарантирует им освобождение. Единственная надежда для этих счастливых мирских ученых – беспричинная милость преданного Господа. Итак, каждый должен стараться развить в себе сознание Кришны, опираясь на веру и знания. Тогда мы сможем достичь совершенства. Okay, Bhagavad-gita number 10, chapter 4. So that verse is very, powerful. That if you just accept that Krishna is the Supreme Lord and it's transcendental, all his activities, and you don't have to take birth again. It's not, a complicated process where one has to do all kinds of yogas and memorize a million things, but you have to have faith. По сути, это очень сильный стих, потому что он говорит, что то, что нам необходимо, чтобы обрести истинное освобождение, это просто иметь веру и поверить в то, что Кришна говорит тут, и это не требует каких-то замысловатых и сложных процессов йогических. But it seems like many people would rather go to so much trouble than just surrender and have faith. Но порой кажется, что такое большое количество людей предпочитают пойти долгим и замысловатым путем, вместо того, чтобы выбрать достаточно легкий и простой путь, но очень тяжело оставить отождествление с ложным эго и с чувственными наслаждениями. So we try to introduce the kirtan of the holy name everywhere, and that purifies people. Поэтому мы стараемся увеличить звучание святого имени везде, потому что это очистит людей. Vita raga bhaya krodha manmaya mam upashrita bahavo jnana tapasa putamad-bhava magata. Being freed from attachment, fear, and anger, being fully absorbed in me, and taking refuge in me, many, many persons in the past become purified by knowledge of me, and thus they attain transcendental love for me. 1, 2, 3, 4 times, he says. В этой стихе он 4 раза говорит местоимение «мне». Стих: «Освободившись от привязанности, страха и гнева, сосредоточив на мне ум и найдя во мне прибежище, многие люди в прошлом постигли меня. Так они очистились от материальной скверны и обрели трансцендентную любовь ко мне». But the Mayavadis say it doesn't mean him. He means something else, and they can't define what it is. Ну, конечно же, майявади, даже читая этот стих, где 4 раза упоминается слово «мне», говорят, что он не имеет в виду «мне», а имеет в виду что-то совсем другое.
But that's Krishna's mystic power. He's right there, but he's invisible. Да, это является частью Кришниной мистической силы, что он находится прямо там, и в то же время он не видим. They can't find him. Они не могут его найти. You can only catch Krishna by love. Кришну можно словить только любовью. Different people, like in the Bhagavatam, they were chasing Krishna. Много личностей описано, например, в Бхагаватам, которые пытались догнать Кришну. Mother Yasoda was chasing Krishna. Как мама Ешода. But she was able to catch him. Но ей таки удалось это сделать. She wanted love, and she wanted to do something for him out of love. Потому что она хотела все-таки что-то сделать для него из любви. Otherwise, this Kalayavana, this Mlecha demon that attacked Ashura. So Krishna just walked away from the city. И в другом месте Кришна просто ушел из города. And this demon was chasing him, trying to catch him, but he couldn't catch him. И там демон за ним гнался, но несмотря на то, что Кришна просто шел, этот демон все никак не мог догнать его. Krishna wasn't running or anything, but because his demons, his sinful reactions, he couldn't catch Krishna. Кришна не убегал, он просто шел, но из-за греховных реакций этого демона он не смог никак догнать Кришну. Sometimes when I'm chanting, I feel like that's me. I'm chanting and chanting and chanting, but I can't catch Krishna. Иногда, когда я повторяю эти имена, это то, что я чувствую, что я повторяю, я хочу как бы поймать Кришну, но мне все не удается. But the way to catch Krishna is to have love for Krishna. И поэтому единственный способ поймать Кришну — это любить его. Его нельзя привлечь ничем другим. A humble, loving service attitude. Любящее, смиренное умонастроение, служение. As described above, it's very difficult for a person who is too materially affected to understand the personal nature of the Supreme Absolute Truth. Generally, people who are attached to the bodily conception of life are so absorbed in materialism that it is almost impossible for them to understand how the Supreme can be a person. Such materialists cannot even imagine that there is a transcendental body which is imperishable, full of knowledge and eternally blissful. In the materialistic concept, the body is perishable, full of ignorance and completely miserable. Therefore, people in general keep the same bodily idea in mind when they are informed of the personal form of the Lord. For such materialistic men, the form of the gigantic material manifestation is supreme. Consequently, they consider the Supreme to be impersonal, and because they are too materially absorbed, the conception of retaining the personality after liberation from matter frightens them. When they are informed that spiritual life is also individual and personal, they become afraid of becoming persons again, so they naturally prefer a kind of merging into the impersonal void. Generally, they compare the living entities to bubbles in the ocean, which merge into the ocean. This is the highest perfection of spiritual existence available without individual personality. This is the kind of fearful stage of life, devoid of perfection, devoid of perfect knowledge of spiritual existence. Furthermore, there are many persons who cannot understand spiritual existence at all, being embarrassed by so many theories and contradictions,
of various types of philosophical speculation. They become disgusted or angry and foolishly conclude that there is no supreme cause, that everything is ultimately void. Such people are in a diseased condition of life. Комментарий. Как уже было сказано, стих. Освободившись от привязанности, страха и гнева, сосредоточив на мне ум и найдя во мне прибежище, многие люди в прошлом постигли меня, так они очистились от материальной скверны и обрели трансцендентную любовь ко мне. Как уже было сказано, тому, в ком сильны материальные привязанности, очень трудно постичь личностную природу высшей абсолютной истины. Обычно люди, привязанные к телесным представлениям о жизни, настолько закоснели в материализме, что практически не способны понять, как Всевышний может быть личностью. Такие материалисты не могут даже представить себе, что существует нетленное духовное тело, исполненное знания вечности и блаженства. Материальное тело бренно исполнено невежества и обречено на нескончаемые страдания. Поэтому, услышав, что Господь является личностью, обладающей телом, мирские люди переносят на него свои представления о теле. Для таких людей Всевышний — это бескрайний и материальный космос, потому они считают Бога безличным. И поскольку их сознание сосредоточено на материальном и страшит сама мысль о том, что после освобождения они сохранят индивидуальность. Когда они слышат, что в духовном мире живые существа тоже обладают индивидуальностью, и перспектива снова стать личностями пугает их, поэтому они предпочитают раствориться в безличной пустоте. Такие люди часто сравнивают живые существа с пузырьками пены и исчезающими в океанских волнах. По их мнению, пустота — это самый высокий уровень духовного бытия, которого можно достичь, лишившись индивидуальности. Подобные концепции продиктованы страхом и не опираются на истинное знание духовной реальности. А многие люди вообще не верят в существование духовной реальности. Сбитые с толку обилием противоречивых философских теорий и воззрений, они от досады, гнева приходят к глупому выводу о том, что все высшие причины бытия просто не существует, и что все в конечном счете есть пустота. Такие люди просто больны. И так одни слишком обременены материальными привязанностями, потому не испытывают интереса к духовной жизни. Другие мечтают о слиянии с высшим духовным бытием, а третьи, озлобленные засилием псевдодуховных учений, ни во что не верят и утрачивают надежду на спасение. Последние находят прибежище в алкоголе и наркотиках и принимают вызванные ими галлюцинации за духовные видения. Необходимо избавиться от всех форм материального сознания, привязанности к мирскому существованию, страха стать духовной личностью и приверженности к философии пустоты, в основе которой лежит разочарование в жизни. Чтобы освободиться от этих трех форм материальных представлений о жизни, надо полностью предаться Господу, выполняя указания истинного духовного учителя и следуя правилам преданного служения. Such people are in a diseased condition of life. Some people are too materially attached, therefore they do not give attention to spiritual life. Some of them want to merge into the supreme spiritual cause, and some of them disbelieve in everything, being angry at all sorts of spiritual speculation out of hopelessness. This last class of men take to the shelter of some kind of intoxication. And that's almost everybody nowadays. And their affective hallucinations are sometimes accepted as a spiritual vision. One has to get rid of 3 stages of material consciousness: attachment to material life, fear of a spiritual personal identity, and the conception of void that arises from frustration in life. To get free from these 3 stages of the material concept of life, one has to take complete shelter of the Lord, guided by the bona fide spiritual master, and follow the disciplines and regulated principles of devotional life. The last stage of devotional life is called bhava, or transcendental love of Godhead.
Высшей ступенью преданного... I'll be back in a minute. Break. Окей. Высшей ступенью преданного служения является ступень бхавы, трансцендентной любви к Богу. В Бхакти Расамрита Синду, в трактате, посвященном науке преданного служения, сказано: «Вначале у человека должно возникнуть стремление к самоосознанию. Оно побудит его искать общество людей, достигших высокого духовного уровня. Затем начинающие преданные получают посвящение у возвышенного духовного учителя и, следуя его указаниям, начинают заниматься преданным служением. Занимаясь преданным служением под руководством духовного учителя, он освобождается от всех материальных привязанностей, становится постоянен в духовной практике и обретает вкус к слушанию повествования об абсолютной личности Бога Шри Кришны. Этот вкус помогает преданному развить привязанность к сознанию Кришны, которая, усиливаясь, превращается в бхаву, начальную стадию трансцендентной любви к Богу. Истинная любовь к Богу называется премой и является высшей ступенью совершенства. На стадии премы преданный занимается трансцендентным любовным служением Господу непрерывно. Таким образом, когда человек, переходя с одной ступени преданного служения на другую и действуя под руководством истинного духовного учителя, постепенно избавится от всех материальных привязанностей, от боязни сохранить духовную индивидуальность и отчаяния, заставляющего его искать прибежище в философии пустоты, он достигнет высшей ступени совершенства. Тогда он в конце концов получит право попасть в обитель Верховного Господа. Yeah. Okay, according to Bhakti Rasamrita Sindhu, 1.4, 15, and 16, the science of devotional service. This one is very familiar to everyone, and if it isn't, it should be. Even you don't have to know the Sanskrit, but the basic thing we should know for our own practices and for preaching. Стих, который приводится в комментариях Бхакти Расамрита Синду, даже если вы не знаете санскрит этого стиха, то суть, которая там сказана, очень важна для нас лично и для нашей служения и проповеди и практики. Adoshada tatak sadhu sango ta bhajana kriya tato narta nivritti shat tato nishta ruchistata atta saktis tato bhavas tatak prema vyudanchati sada kanam ayam premna pradur bhave bhavet krama. In the beginning, one must have preliminary desire for self-realization. This will bring one to the stage of trying to associate with persons who are spiritually elevated. In the next stage, one becomes initiated by an elevated spiritual master, and under the instruction, the neophyte devotee begins the process of devotional service. By execution of devotional service under the guidance of the spiritual master, one becomes free from all material attachment, attains steadiness and self-realization, and acquires a taste for hearing about the absolute personality of Godhead. This taste leads one further forward to attachment for Krishna consciousness, which is matured in bhava, or the preliminary stage of transcendental love for God. Real love for God is called prema, the highest perfectional stage of life. In the prema stage, there is constant engagement in the transcendental loving service of the Lord. So, by the slow process of devotional service, under the guidance of the bona fide spiritual master, one can attain the highest stage, being freed from all material attachment, from the fearfulness of one's individual personality, and from the frustrations that result in void philosophy. Then one can ultimately attain to the abode of the Supreme Lord. I read this one while you were gone. You read it? Okay. Yeah. So let's just go back.
first there's a little faith, then we want to associate with devotees, then we take up some bhajan practice. Вначале у нас возникает некая вера, а потом у нас возникает желание общаться с преданными, потом у нас мы принимаем на себя какую-то баджану, то есть какую-то практику начинаем делать. Then hopefully we get free from anarthas. Basically that means the regulated principles, that's the beginning. А потом, в надежде, что мы освободимся от анарт, и первая часть этого это то, что мы принимаем 4 регулирующие принципа. Then we become steady, nishta. Потом мы становимся стабильны в своей практике, и это называется ништа. And then ruchi. Ruchi is very advanced actually. We might have a slight taste. Real ruchi means can't stop chanting. That's what I read. Потом у нас начинается ручи, и на самом деле это очень продвинутая стадия. Это не то, что у нас есть какой-то вкус, но ручи это такая стадия, когда уже мы не можем остановиться воспевать. Then asakti. Asakti means you're really realizing Krishna, associating personally, very advanced. Асакти это уже мы осознаем Кришну, и мы даже можем с ним лично общаться, взаимодействовать. Это очень возвышенная стадия. But Krishna says in the first verse of chapter 7, Maya sakta manaparta. I'll teach you how to get this. Но в первом стихе 7 главы Кришна говорит, я тебя научу, как обрести это, асакти. Then tata prema, then prema, which really means ecstatic love for Krishna. Bhava. Према, что Your sakti becomes Bhava. bhava, ecstatic love. После асакти идет бхава, экстатическая любовь. Then prema. А потом это начальная любовь, и потом према, высшая ступень. Just bhava is not exactly prayer love. Prema is real love. Асакти это, не сама уже настоящая любовь, а начальная стадия према, да. But it might be a slow process, but if we stick to it, we'll get the results. Это может быть достаточно медленным процессом, но если мы будем его придерживаться, то мы достигнем результата. Ye tamam prapadyante tam sataiva vajamyaham mama vartmanu vartante manusya partha sarvashaha. As they surrender to me, I reward them accordingly. Everyone follows my path in all respects, Arjuna. Следующий стих. Как человек предан мне, так я и вознаграждаю его. Каждый во всем следует моим путем и всем притчи. And we had a sloka in chapter 3, which had the second line exactly the same. The last 2 lines, Mama Vartmana Vartante. У нас в 3 главе была шлока, где последние 2 строчки были совершенно идентичны тому, что тут. Everyone is searching for Krishna in different aspects of his life. In different aspects of his manifestations of Krishna. The Supreme Personality of Godhead is partially realized in his impersonal Brahma Jyoti effulgence as the all-pervading supersoul dwelling within everything, including the particles of atoms. But Krishna is fully realized only by his pure devotees. Consequently, Krishna is the object of everyone's realization, and thus anyone and everyone is satisfied according to one's desires to have him in the transcendental world also. Krishna reciprocates with his pure devotees in the transcendental attitude, just as the devotee wants him. One devotee may want Krishna as his supreme master, another as his personal friend,
another as his own son, and still another as his lover, Krishna rewards all the devotees equally, according to their different intensities of love for him. In the material world, the same reciprocations of feelings are there, and they are equally exchanged by the Lord with the different types of worshippers. The pure devotees, both here and in the transcendental abode, associate with him in person and are able to render personal service to the Lord, and thus derive transcendental bliss in his loving service. As for those who are impersonalists and who want to commit spiritual suicide by annihilating the individual existence of the living entity, Krishna helps also by absorbing them into his effulgence. That's very nice of him. Okay? Комментарий. Каждый ищет Кришну в его различных ипостасях и проявлениях. Частично постичь Кришну, верховную личность Бога, можно, познав его безличное сияние Брахма-джоти, или же вездесущую сферу души, пребывающую во всем, даже в атомах. Но полностью постичь Кришну способны только его чистые преданные. Таким образом, Кришна является целью поисков каждого, и каждому он дает возможность общаться с ним, так как человек того желает. В духовном мире Кришна тоже отвечает взаимностью на трансцендентные чувства своих чистых преданных и относится к ним так, как того хотят сами преданные. Один из них хотят видеть Кришне верховного повелителя, другие своего близкого друга, третий относится к нему как к сыну, а четвертый как к возлюбленному. Из всех их Кришна вознаграждает в соответствии с силой и глубиной любви к нему. Подобные взаимоотношения существуют и в материальном мире, где Господь отвечает на чувства всех, кто поклоняется ему, в зависимости от формы их поклонения. Чистые преданные как в материальном, так и в духовном мире общаются с Господом как с личностью, потому имеют возможность лично служить ему с любовью и преданностью, испытывая от этого трансцендентное блаженство. Что касается имперсоналистов, которые стремятся уничтожить свою индивидуальность и тем самым совершить духовное самоубийство, то и им Кришна помогает достичь желанной цели, позволяя раствориться в своем сиянии. Please. I'm going to start the purport over again. I don't know where I lost my place. Everyone is searching for Krishna in different aspects of his life. Krishna, the Supreme Personality of Godhead, is partially realized in his impersonal Brahma-jyoti effulgence and as the all-pervading super soul dwelling within everything, including the particles of atoms. But Krishna is fully realized only by his pure devotees. Consequently, Krishna is the object of everyone's realization, and thus anyone and everyone is satisfied according to one's desire to have him. In the transcendental world also, Krishna reciprocates with his pure devotees in the transcendental attitude, just as the devotee wants him. One devotee may want Krishna as the Supreme Master, another as his personal friend, another as his son, and still another as his lover. Krishna rewards all the devotees equally according to their different intensities of love for him. In the material world, the same reciprocation of feelings are there, but they are equally exchanged by the Lord with the different types of worshippers. The pure devotees, both here and in the transcendental abode, associate with him in person and are able to render personal service. As for those who are impersonalists and who want to commit spiritual suicide by annihilating the individual existence of the living entity, Krishna helps also by absorbing them into his effulgence. Such personalists do not agree to accept the eternal blissful personality of Godhead. Consequently, they cannot relish the bliss of transcendental personal service to the Lord, having extinguished their individuality. Some of them are not firmly situated even in the impersonal existence, return to the material world to exhibit their dormant desires for activities.
Сначала комментарий, еще раз. Каждый ищет Кришну и его различных ипостасях и проявлениях. Частично постичь Кришну, Верховную Личность Бога, можно познав его безличное сияние Брахма-джоти или же вездесущую сверхдушу, пребывающую во всем, даже в атомах. Но полностью постичь Кришну способен только его чистый и преданный. Таким образом, Кришна является целью поисков каждого, и каждому он дает возможность общаться с ним так, как человек того желает. В духовном мире Кришна тоже отвечает взаимностью на трансцендентные чувства своих чистых преданных и относится к ним так, как того хотят сами преданные. Одни из них хотят видеть Кришну и Верховного Повелителя, другие своего близкого друга. Третьи относятся к нему как к сыну, а четвертый как к возлюбленному. И всех их Кришна вознаграждает в соответствии с силой и глубиной любви к нему. Подобные взаимоотношения существуют и в материальном мире, где Господь отвечает на чувства всех, кто поклоняется Ему в зависимости от формы поклонения. Чистые преданные как в материальном, так и в духовном мире общаются с Господом как с личностью, и потому имеют возможность лично служить Ему с любовью и преданностью, испытывая от этого трансцендентное блаженство. Что касается имперсоналистов, которые стремятся уничтожить свою индивидуальность и тем самым совершить духовное самоубийство, то им Кришна помогает достичь желанной цели, позволяя раствориться в своем сиянии. Отказываясь признать существование вечной и полное блаженства личности Бога и разрушая свою индивидуальность, имперсоналисты лишают себя возможности наслаждаться нектарным вкусом трансцендентного служения Господу. Те из них, чье положение даже в безличном бытии непрочно, возвращаются в материальный мир, чтобы удовлетворить дремлющие в них желания деятельности. Не имея доступа на духовные планеты, они снова получают возможность действовать на планетах материального мира. They are not admitted into the spiritual planets, but they are again given a chance to act on the material planets. But those who are fruited workers, the Lord awards the desired results of their prescribed duties. As the Yogeshwara and those who are yogis seeking mystic powers are rewarded such powers. In other words, everyone is dependent on success upon His mercy alone. And all kinds of spiritual processes are but different degrees of success in the same path. Unless, therefore, one comes to the highest perfection of Krishna consciousness, all attempts remain imperfect. Здесь, стремящихся к плодам своего труда, Господь в образе Егешвары вознаграждает, даруя им все, что они желают и ради чего выполняют предписания неведомые обязанности. Эти жаждущие обрести мистические способности также получают их от Верховного Господа. Иными словами, успех деятельности каждого зависит только от милости Господа. И все методы духовного совершенствования не что иное, как различные этапы одного пути. Поэтому до тех пор, пока человек не достигнет высшей степени совершенства сознания Кришны, все его труды будут незавершенными. Akama 2:10. Akama sarvakamo va mokshakamo dadadi tivrena bhakti yogena yajeta purusham param. Whether one is without desire, the condition of the devotees, or desirous of all fruited results, or is after liberation, one should with all efforts try to worship the personality of Godhead for complete perfection, culminating in Krishna consciousness.
I have missed one sentence in the purport before. Свободен ли человек от желаний, как преданный Господа, хочет ли он наслаждаться плодами своего труда или стремиться к освобождению, он должен неустанно поклоняться Верховной Личности Бога, ибо только так можно достичь высшего совершенства, обрести сознание Кришны. И следующий стих. Стремясь добиться успеха в кармической деятельности, люди этого мира поклоняются полубогам и, конечно же, очень быстро получают награду за свои труды. Now, that verse comes in the Bhagavatam. There's a series of verses before which tell what kind of benediction you can get from all the different demigods. И вот этот стих, предыдущий, который сейчас прочитала, он рассказывает... So the Bhagavatam gives that information. В общем, в Бхагаватам поясняется, что можно получить от каждого полубога. If you want money, you can worship somebody. If you want a good husband, you worship Durga or Shiva. If you want power, you worship this one. If you want sex, you worship Indra. It's all there, but then it says it's all stupid. This verse. То есть в Бхагаватам написано, кому, если ты хочешь там денег и славу, поклоняйся этому, хорошего мужа, жену этому, там, хорошего секса, поклоняйся Индре и так далее. То есть они рассказывают, кому нужно поклоняться, чтобы добиться каких-то таких вещей, а потом Бхагаватам говорит, что это очень глупо. It's not advised, in other words. It's just that. But the facilities are there. Они объясняют, что есть такая возможность, но веды этого не рекомендуют. And that's a lot better than going all these seminars and internet webinars about how to get rich or how to build up the most powerful body in the world and all these things. Есть много семинаров, где объясняется, как разбогатеть, сделать сильное тело и так далее. All right. 12. Kankshanta karmanam siddhim yajanta iha devata chipram hi manuse loke siddhir bhavati karmaja. Men in this world desire success in fruitive activities. Therefore, they worship the demigods. Quickly, of course, we get results from fruitive work in this world. Стремясь добиться, еще раз 12 стих, стремясь добиться успеха в кармической деятельности, люди этого мира поклоняются полубогам. Конечно же, очень быстро получают награду за свои труды. This is a great misconception about the gods or demigods of this material world. The men of less intelligence, although passing as great scholars, take these demigods to be various forms of the Lord. Actually, the demigods are not different forms of God. They are God's different parts and parcels. God is one, and parts and parcels are many. Vedas say, Nityo Nityanam. God is one, Ishvara Parama, Krishna. Supreme God is one, Krishna. And the demigods are delegated powers to manage the material world. These demigods are all living entities, Nityanam, with different grades of material power. They cannot be equal to the Supreme Lord, Narayan, Vishnu, or Krishna. Anyone who thinks that God and the demigods are on the same level is called an atheist or Pashandi. Even the great demigods like Brahma and Shiva cannot be compared to the Supreme Lord. In fact, the Lord is worshipped by demigods such as Brahma and Shiva Virinchim Nutam. Yet curiously enough, there are many human leaders who are worshipped by foolish men under the misunderstanding of anthropomorphism or zoomorphism. Iha Devata donates a powerful man or demigod of this material world.
But Narayan, Vishnu, or Krishna, the Supreme Personality of Godhead, does not belong to this world. He is above or transcendental to material creation. Even Sripad Sankaracharya, the leader of the impersonalists, maintains that Narayan or Krishna is beyond the material creation. However, foolish people, Rityagana, worship the demigods because they want immediate results. But to get the results, they do not know that results so obtained are temporary and are meant for less intelligent persons. Комментарий. Среди людей бытует в корне неверное представление о роли богов или полубогов в материальном мире. Невежды, выдающиеся за знатоков священных писаний, называют этих полубогов различными воплощениями Верховного Господа. На самом же деле полубоги не воплощения Господа, а его неотъемлемые частицы. Бог один, а его частиц великое множество. В Ведах сказано Нитьянам, Бог один. Верховный Господь один, Кришна, и это Он наделяет полубогов могуществом, необходимым для того, чтобы управлять материальным миром. Все полубоги – это обыкновенные существа, Нитьянам, в разной степени наделенные материальным могуществом. Они не могут быть равными Верховному Господу Нараяне, Вишну или Кришне. Того, кто считает, что Бог и полубоги стоят на одном уровне, называют пашанди, атеистом. С Верховным Господом нельзя сравнивать даже таких великих полубогов, как Брахма и Шива. Более того, Брахма и Шива сами поклоняются Господу. Но, несмотря на это, среди людей находится и, на удивление, много глупцов, которые поклоняются лидерам общества, руководствуясь разного рода заблуждениями, вроде идей антропоморфизма. Zoomorphism. Yeah. Where animal traits are imposed on non-animal objects, humans and events. And animal features are ascribed to God, humans. I don't know how you say, they have to use the same word in Russian? It sounds very similar, anthropomorphism. Same. Anthropomorphism is putting animal qualities on non-animal things. Very strange words. Iha Devata denotes a powerful manner. Oh, let's see. Это перенос качеств животного на человека. Толкование слова антропоморфизм. However, foolish people, Rityagana, worship the demigods because they want immediate results. They get the results, but they don't know that results so obtained are temporary and are meant for less intelligent persons. The intelligent person is in Krishna consciousness, has no need to worship the paltry demigods for some immediate temporary benefit. The demigods of this material world, as well as their worshippers, will vanish with the annihilation of the material world. The boons of the demigods are material and temporary. Both the material world and their inhabitants, including the demigods and their worshippers, are bubbles in the cosmic ocean. In this world, however, human society is mad after temporary things, such as material opulence of possessing land, family, and enjoyable paraphernalia. Слово Ига-девата указывает на могущественных людей или полубогов, принадлежащих к материальному миру, но Нараяна, Вишну или Кришна, верховная личность Бога, не принадлежат к этому миру. Будучи всецело духовным, он находится за пределами материального творения. Даже Шрипад Шанкарачарья, глава имперсоналистов, говорит, что Нараяна Кришна не принадлежит к материальному мирозданию. Тем не менее, глупцы поклоняются полубогам ради сиюминутных результатов. И они получают их, не ведая о том, что такие результаты приходящие и привлекают только недалеких людей. Разумный человек – это тот, кто обладает сознанием Кришны.
Его не интересуют эфемерные блага, и он никогда не станет поклоняться ради них смертным полубогам. Полубоги этого мира вместе с их поклонниками обречены на гибель во время разрушения Вселенной, а блага, которые люди получают от полубогов, материальны и недолговечны. Сами материальные миры и все их обитатели, включая полубогов и их почитателей, не более чем пузырики пены на поверхности космического океана. Однако в этом мире люди, как одержимые, гоняются за временным благами, мечтая о богатстве, собственной земле, семье и комфорте. В надежде обрести эти переходящие блага люди поклоняются полубогам и им или властимущим. To achieve such temporary things, people worship demigods or powerful men in human society. If a man gets some ministership in the government by worshiping a political leader, he considers that he achieved a great boon. All of them are therefore kowtowing to the so-called leaders or big guns in order to achieve temporary boons. And they indeed achieve such things. Such foolish men are not interested in Krishna consciousness for the permanent solution of the hardships of material existence. They are all after sense enjoyment. And to get a little facility for sense enjoyment, they are attracted to worshiping empowered living entities known as demigods. This verse indicates that people are rarely interested in Krishna consciousness. They are mostly interested in material enjoyment. Therefore, they worship some powerful living entity. Если человек выслуживается перед каким-нибудь политическим деятелем, получает министерский портфель, он считает это величайшим достижением. Поэтому люди пересмыкаются перед так называемыми вождями или сильными мира сего в надежде получить от них недолговечные блага и действительно получают их. Такие глупцы не проявляют интереса к сознанию Кришны и не хотят раз и навсегда покончить со страданиями, присущими материальной жизни. Их манят миражи чувственных удовольствий, и ради них они поклоняются могущественным существам, которых называют полубогами. Из этого стиха ясно, что только очень редкие души проявляют интерес к сознанию Кришны. Людей больше привлекает мирские удовольствия, поэтому они предпочитают поклоняться какому-нибудь могущественному обитателю этого мира. Okay, I guess we have one more. That's obviously, anybody can look around and see that people are interested in wine, women, and song, you know. Это очевидно, достаточно посмотреть вокруг и увидеть, чем люди заинтересованы: вином, женщинами и... Like we look for the most crowded places to do our Harinam Nagar Sankirtan, and that's where all the restaurants and all the bars and all the parties and the fashion shops and everything is. That's where the people are. Yeah. Мы, например, когда делаем харинамы, то мы идем в такие увеселительные места, где все сидят в барах, пьют, то есть где есть все вот эти вещи, потому что именно там проводят свое время люди. Chaturvarnyam maya shishtam guna karma vivagasha tasya kartaram apyamam didi yakartaram avyayam. According to the three modes of material nature and the work associated with them, the four divisions of human society are created by me. And although I am the creator of this system, you should know that I am yet the non-doer, being unchangeable. Следующий стих: в соответствии с тремя гунами материальной природы и связанной с ними деятельностью я разделил человеческое общество на 4 сословия. Но знай, что хотя я создатель этой системы, сам я, будучи неизменным, не причастен к какой-либо деятельности.
Purport. The Lord is the creator of everything. Everything is born of Him. Everything is sustained by Him. And everything after annihilation rests in Him. Therefore, the creator of the four divisions of the social order, beginning with the intelligent class of men, technically called Brahmins, due to their being situated in the mode of goodness. Next is the administrative class, technically called Kshatriyas, due to their being situated in the mode of passion. And the mercantile men, called the Vaishyas, are situated in the mixed modes of passion and ignorance. And the Shudras, or laborer class, are situated in the ignorant mode of material nature. In spite of His creating the four divisions of human society, Lord Krishna does not belong to any of these divisions because He is not one of the conditioned souls, a section of whom form human society. Human society is similar to the other animal society, but to elevate men from animal status to above-mentioned divisions are created by the Lord for the systematic development of Krishna consciousness. The tendency of a particular man towards work is determined by the modes of material nature which he has acquired. Such symptoms of life, according to different modes of material nature, are described in the 18th chapter of this book. Комментарий. Господь Творец всего сущего, все исходит от Него, все поддерживается им, и все возвращается в Него после уничтожения материального мира. Следовательно, Он также является создателем 4 сословий общества. Первое сословие – это наиболее разумные люди, которые находятся под влиянием гуны благости и называются браманами. За ними следует сословие правителей, которых на санскрите называют кшатриями, и действуют под влиянием гуны страсти. Представители торгового сословия вайши находятся под смешанным влиянием гун страсти и невежества. Шудры или рабочие под влиянием гуны невежества. Но хотя Господь Кришна является создателем этой системы, Он не принадлежит ни к одной из этих сословий, так как не относится к числу обусловленных душ, часть которых составляет человеческое общество. Человеческое общество мало чем отличается от сообщества животных одного вида. Но чтобы поднять людей над уровнем животных, Господь создал перечисленные выше сословия, предназначенные учение которых дать людям возможность систематически развивать свое сознание Кришны. Склонность человека к определенному виду деятельности зависит от того, под влиянием каких гун природы он находится. Качества и признаки людей, находящихся под влиянием разных гун, описаны в 18 главе этой книги. Но тот, кто обладает сознанием Кришны, превосходит даже браманов. Хотя настоящие браманы по определению должны обладать знанием о брамане, верховной и абсолютной истине, большинство из них не поднимается выше осознания безличного проявления Господа Кришны. Однако человек, чьи познания шире и глубже, чем ограниченные знания браманов, может постичь верховную личность Бога Господа, Шри Кришну, таким образом обрести сознание Кришны. Иными словами, такой человек становится вайшнавом. Сознание Кришны включает в себя знания обо всех полных экспансиях Кришны, таких как Рама, Нарисимха, Вараха и другие. Подобно самому Кришне, человек, обладающий сознанием Кришны, стоит выше всех сословий и социальных групп, будь то нация, общины или раса. A person in Krishna consciousness, however, is above even the Brahmana, although Brahmanas are, by quality, are supposed to know about Brahman, the supreme absolute truth. Most of them approach only the impersonal Brahman manifestation of Lord Krishna. But a man who transcends the limited knowledge of a Brahmana and reaches the knowledge of the Supreme Personality of Godhead, Lord Sri Krishna, becomes a person in Krishna consciousness, or, in other words, Vaishnava. Krishna consciousness includes knowledge of all different plenary expansions of Krishna, namely Rama, Nrsimha, Varaha, etc. And as Krishna is transcendental to this system of the four divisions of human society, a person in Krishna consciousness is also transcendental to all divisions of human society, whether we consider the divisions of community, nation, or species. Somehow I read it all until the end.
Okay, so that's it for today then. Right? Yeah, I guess. Yeah. Why not? Okay, thank you. Any comments or questions from? How do you like my background? Quite nice. Yeah, it works Какие-то есть good. вопросы или комментарии? Are we getting blessed? Are you feeling separation from Tel Aviv, or are you totally satisfied to be in Vrindavan? Absorbed in ecstasy like the 6 Goswamis? And seeing No, I Krishna, think I'm very far away from Six Goswamis. seeing Krishna everywhere. See a few cows, but it's hard to think of them as Krishna's cows. Okay, thank you all very much. Gauranga. 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 Hare Krishna. Харе Кришна, мои поклоны.